Hi boys, how are you? Please bring your books and open your book in page 20. Let's look at the picture. We have two boys. One of the boys is lying, ושוכב, and he is playing with his computer. The other boy is wearing a red t-shirt and he is playing with his ball. Now let's read the words. עכשיו בואו נקרא את המילים. אחרי שהתבוננו בתמונה, נתבונן במילים. hobby, זוכרים מה זה hobby? תחביב. different, שונה. birthday, and the last word, המילה האחרונה, also, גם. Let's read the text, בואו נקרא את הטקסט, ונשלים את המילים החסרות מהמילים שמופיעות למעלה. Hello, my name is Tim. I am 11 years old. שימו לב, קוראים לו טים והוא בן 11. My is in November. רגע, אם נובמבר זה חודש, מה יכול להיות לו בנובמבר? birthday, היום הולדת שלו בנובמבר. My is playing computer games. הוא אומר שמשהו שלו זה playing, לשחק, במחשב, computer games, זה משחקי המחשב. ההובי שלו, התחביב שלו הוא לשחק במחשב. Dan is my friend. This is Dan. He is 11 years old. אם טים מספר לנו על דן, ומספר לנו גם כן על הגיל של דן, אז הוא יאמר לנו also, גם. He is also, גם הוא, בן 11. We like hobbies. המילה האחרונה שנשארה לנו זה different. הם אוהבים different hobbies. יש להם תחביבים שונים. לאחר שקראנו את הקטע, בואו נרד לעמוד קצת למטה, וננסה להתאים בין צד אחד של המשפטים לבין הצד השני. בואו נקרא קודם את כל תחילת המשפטים, ואת כל סוף המשפטים, ונראה מה מתאים לנו. 1. I like to swim. זוכרים מה זה swim? לשחות. January is, a year has, the school year begins, we are 11 years old, we are the same, ועכשיו בואו נשלים. Let's match. בואו נתאים. Number 1. I like to swim. I like to swim a month, בחודש? לא. B. At a pool next to my house. At a pool. מה זה pool? בריכה. אז כן. I like to swim at the pool, בבריכה ליד הבית שלי. מעולה. בואו נמשיך. Number 2. January is, מה זה ינואר? A month. חודש. A year has, לאן הגענו? עשינו את A ואת B, נשאר לנו את שלושת אלה. בואו נראה מה זה C. 12 months. זאת אומרת, בשנה יש 12 months. Yes. בשנה יש 12 חודשים. Number 3 is C. Let's move on. בואו נתקדם ל-4. The school year begins. מתי מתחילה? Begins. The school year. השנה. In September. E is number 4. ועכשיו נשאר לנו רק את number 5 ורק את D. נבדוק שלא טעינו. We are 11 years old. אנחנו בני 11. We have the same. יש לנו את אותו, מה? אותו הגיל. איך אומרים גיל? age. מצוין. השלמנו את A ל-B.